Horizon TV, the beacon for the nation. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wherever you are watching us from. Welcome to another exciting episode of the Live Real Talk with me, your host Yusuf Farah, stepping in for my brother Faisal Kassim today. And remember, for you who are watching at home, you can join in the conversation through our Facebook, Instagram and Twitter handles, that is Horizon TV Kenya and our. And we've seen political debates around it. We've seen people raising their opinions about it. But with me here today, I have a copy of the Muslims' proposals on constitutional reforms, the year 2019, which has been dubbed Learning to Consolidate and Reconstruct Our Nation. Now, this report here has 6 main points, which I will read through before I introduce our guest on the show today. And also we will be focusing on one main point. Now, the first one is the refinement of the Qadhi's Court. Second one, devolution and sharing of power. Refinement and the operational of the leadership and integrity chapter. The electoral system. Reconfiguring executive authority and powers, which is the main focus of the show today. And last but not least, the national parliament and the legislative structures in the devolved system. Now, my guest on the show today is not a new person here. He's been on the show before. He's none other than former National Police Service Commission Chairman Murshid Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I didn't serve as a chairman. I served as a member. As a member? As a commissioner, yes. All right. But thank you for the promotion. It's okay. Hoping inshallah one day we'll get that promotion. Welcome to the show. Sure. Very honored to have you here today. Now, the BBI report. This is a report by the Muslims' proposals on the constitutional reform in the year 2019. Now, just to start us off, I'd like to see I'd like for you to expound the stand of you guys as a team that compiled this report. Yes. As far as the BBI is concerned and the Muslims are concerned. Okay. Yeah. Shukran, Yusuf. Thank you. And thank you for getting me on the show. Yes. This proposal was submitted to the BBI team by the Muslim leadership. Yeah. It was a combined effort between NAMLEF, SOPCEM and the Jamia Mosque Committee, where the concern was we do have rumblings towards changes in the constitution. And as a community, Muslims made up of all the tribes of this republic, identifiable as Muslims, there was a concern that Muslims should have a voice as Kenyans in this process. So they put up a technical team in order to look at should there be the need of making changes to the constitution, which changes would be desirable for the republic, and it means for the citizens. Yes, Muslims, but it is not something just for Muslims. It is Muslims as citizens of this republic, whose aspirations can never be different from those of other Kenyans. Yeah. Okay. So they set up the team. For 8 months, research was done by a team of very competent Muslims. I was part of that team. We had people who served in the CKRC, which developed constitutional documents. We had a team of lawyers, lecturers of different universities, social scientists, people who've worked in administration. So it was a well-balanced team of serious technocrats. And then after work of 8 months, we were able to develop a document which was then passed through various levels of Muslim leaderships around the country through representative methodology. And then once it was adopted, the Muslim leadership then was able to submit it. Okay. And that is the position today. The document is resting with the BBI team, and hopefully they will pick
some of those, or if not all of them, because what we have written is about the common man and his aspirations to have a better governance system. Okay. And you're right that we had all those thematic areas. Probably there are more as canvassed around the country, but as you may have realized, it was like everyone is gravitating around the same thematic areas because they are the things which are of concern to every Kenyan. The common mwananchi. Yes. All right. Now allow me to shift your focus before we go directly to the fifth issue, which is our main focus today, the refinement of the Kadhi's Court in light to this first point. Now, recently we saw the Deliverance Church leaders having an issue with the Kadhi's Court, and they were opposed to having the Kadhi's Court enhanced. Yes. Now, I'd just like to know, in light to this report, what are some of the proposals that this report had as far as the Kadhi's Court is concerned? Okay, there was always the difficulty that we would face when you say this is a Muslim proposal. Yeah. And if there is a proposal about the Kadhi's Court, then the entire conversation of what we propose, which is very broad over several thematic areas, to be concentrated on the Kadhi's Court as if it is the business of Muslims in a constitutional system to think about the Kadhi's Court and stop thinking about the Kadhi's Court. That is where the media has profiled us, that even when this document was presented, the only thing highlighted was the Kadhi's Court, which was only but one very small part of our recommendations. Right. But then coming back to your question, the Kadhi's Court is only concerned about matters that are family in nature. It's about marriages, it's about divorce, it's about inheritance, because we have a specific method of doing this which will not be served well under any other system, and that was recognized for some time. So it's not a question of whether you would like to have the Kadhi's Court or not. Okay. But what we saw was that the Kadhi's Court is at the level of the Magistrates' Court. Now talking about the legal system. Yeah. The appellate court of the Magistrates' Court is always the High Court. The appellate to the High Court is the Court of Appeal. And the last court having appellate jurisdiction is the Supreme Court. And there is nothing else beyond that one. So we say that the Kadhi's Court is the lowest rank, the entry point, and that is where it is. Okay. Under ordinary circumstances, in any jurisdiction in the world, you will always have an appellate court, simply because the court of the first instance may have failed to appreciate facts or the law, and it gives rise to an appeal. And that is called fair administration of justice. It is called natural justice. So it is globally acceptable. But surprisingly, the Kadhi's Court does not have an appellate system. Right. It is part of the Magistrates' Court with a special jurisdiction on matters of Muslim family law. But the problem is when people in the Kadhi's Court are not satisfied with the ruling, and judges make a mistake, magistrates make a mistake, we ought to have the right of appeal, and it's a constitutional right, and it's a right available to every citizen. But when you go for appeal and it goes to the High Court, the problem is the High Court do not apply the principles of Islamic law which is relevant to the family issues which were before the Kadhi's Court. Okay. In fact, a recent ruling by the High Court itself did pronounce itself and said that they are not bound by Islamic principles on those matters. That is very unfortunate. I think the court misdirected itself, because if something has been ruled specifically on a matter which is touching on Islamic law, and you say that it will disregard it, now it's for that purpose, in fact, that therefore we need to have an appellate jurisdiction for the Kadhi's Court. Now it is not appeals from any other case. It's an appeal from the Kadhi's Court, again based on the same family law.
And that would be able, again, to address the concerns of Muslims. Otherwise, what happens is you have been given a right to have your matters adjudicated at the Qadhi's court, those limited matters. But when it goes for appeal, your right which you have constitutionally is being taken out. Yeah? I wished that the High Court had used a broader jurisprudential thinking in resolving that matter. But when we say that Muslims require an appellate system of the Qadhi's court, this is precisely what is meant. In order to rectify any errors of law or of fact which could have made that ruling in the first place. So without an appellate system, you don't enjoy the right of having gone to court. Yeah, so basically it's like if you don't have justice from the Qadhi's court. So the only recommendation that we had, in fact, the major one under the Qadhi's court system is that one. Other things are just a refinement here and there. Instead of calling it Muslim law, we're saying it's Islamic law, but because that is what is generally more acceptable than having another name. Like before, it used to be called Mohammedan law, which was wrong terminologies. Yes. All right. Now let's shift focus to the main issue of the day, which is the Fifth Amendment, reconfiguring executive authority and powers. Now in here, it says we have adopted a presidential form of government. This form of government was invented by the Americans as a rejection of the parliamentary form of government of the colonizer Britain in a bid to avoid excessive of the monarch. Now, many African and Asian countries that adopted the system failed to place the requisite safeguards, and such countries quickly slipped into dictatorship. Which is a reality that many African countries that are facing today. Now, what was the proposal of this report as far as the parliamentary system of government or the presidential form of government is concerned? Okay, broadly speaking, and you're right, that is what we recommended. We'll come to our recommendation. But broadly speaking, in terms of governance structures, we have parliamentary systems, and they are modeled under the British system, what we call the Westminster system, which is what we call the parliamentary form of government. We'll come to that. And then we have, that was the oldest one. The presidential system is relatively new. But that system was invented by the Americans. The Americans were ruled by the British. They were colonized by them. And the monarchy had powers over the 13 original states of the USA, what is currently more than that. So they had to adopt a system that was a rejection of the parliamentary system, a system that was fit for their own purposes. And that is how the presidential system came into being. It's also based on facts that there were 13 states, they were all independent states. They wanted to now come together in a federation, because the USA is a federal system. So it started with independent units coming together. So when they came together, they retained a lot of their own powers. Like every state in the USA has its own flag. It has its own parliament. It has its own executive. But it also has its own judiciary. It also has its own constitution, which might be at variance with the federal constitution. It has its own police. Americans have the right to bear arms. They have their own militia for every state, in the sense that if they think they're getting a raw deal from the federated structure, it is easy for them to come out of that federation. So it is a question of separate units trying to come together. When we come to our situation, it was actually a highly unified, unitary system where power concentrated on the center. We had this idea of central government and we had peripheries, which means a lot of power was contained in the central government. So what we have done in our devolution is to try to disperse that power to the units, which we call counties. So you can see that the Americans
was coming towards the center, and we wanted to disperse, because of our historical issues, power away from the center. We don't have militias, we don't have right to bear arms, we don't have different constitutions. So to begin with, the orientation is radically different. And history has shown that all countries which adopted the presidential systems failed to attain the checks and balances which are placed on the American system. Probably France slightly, but African states, Asian states, the presidential system amasses a lot of power in the presidency, and those powers would eclipse the legislature, that is parliament, would also eclipse the judiciary. The moment it overruns the judiciary and it overruns the legislative powers, checks and balances of the system are removed. And you get the tendency that the government or the state is becoming, having dictatorial powers. And we have realized it. And that is why, in my view, the conversation around changing the system from a presidential system to a parliamentary system. Now, these are the two systems. About the parliamentary system, like I said, it also has its own historical orientation. It was the result of the publics in UK wanting to have more say in their governance, away from the excesses of the monarchy. So it was a dispersal of monarchical power, so that you have powers in the people through parliament. And in that system, as it exists today, in a parliamentary system, the head of state becomes the monarch, and the head of state inevitably becomes a figurehead, powerless, toothless, having very, very little artificial powers. The real power rests with parliament and the prime minister, who is the head of government. The system exists in the UK, but in India, which is a republic, there is a president there, but he is also a titular president, an honorary president. He really exercises no power. He's a figurehead. Now, if you were to ask us when we were doing the document, both systems have their pros and cons, and it is not necessary that the parliamentary system, in the configuration of the Westminster model, is what is really relevant to our country. So what we had proposed in our system is, first of all, presidential system doesn't work. Parliamentary system has its issues. You need to have very strong political parties which have a specific ethic, which people, families grow into. You'll find that fathers and mothers, and it supports traditions. It canvasses the interests of people who are aligned towards conservatism. We have the Labour Party. It is based on the labor movement and the rights of workers. They have a specific philosophy around it. We have the Green Party, which is about environmental protection, and people interested around that one. So for you to have a proper parliamentary system to begin with, you need to have this ethos, that you have parties that have got certain ideals which cut across the board. But if you have emerging democracies where you don't have such ideals, where you don't have such growing into political parties, it becomes slightly problematic. And the idea of having a ceremonial president, if we are to adopt it, also has challenges, because who would check the powers of the prime minister? Because parliament will now become the overall authority, and we know that it can have excesses. Give excesses to any arm of government, it will ride roughshod over others. So our proposals were one where we do have a parliamentary form of government, but with specific roles and powers for the president, and specific roles and powers from the prime minister, so that these two institutions, not individuals, are able to check the systems, what was our proposals and what was slightly different, so that it is fit for purpose in terms of our constitutional history, our social setup, our cultural setup. Yes.
Now, I'm seeing from the report, it says part of it, we propose a unique fit-for-purpose executive power system where we have a president and a prime minister, each office having a distinct and clear powers and functions and in broad terms. Now, the president is the symbol of national unity, the head of state, and the protector of the constitution and constitutionalism. While the prime minister is the head of government and the chief executive of the country. Now, should this be adopted? In all honesty, that was the proposal of the Muslims. It was made after a lot of deliberation and research, and we think that if you do have two executives, you know, people's thinking are colored by what happened in the coalition government. When people think of prime minister, they have the image of Honorable Raila. If they think of the president, they have the idea around that coalition setup, where we had President Kibaki, and you know, there were tussles here and there. But this is not that one. We are not talking about individuals in offices. These are systems. And we are saying that we need to have distinct roles for the president so that it can counter-check the powers of the prime minister. Now, if you may, I can elaborate on what our thinking is as to the role of the president. We can start off by how would he come into office? He can come into office very much like the present scenario, to be elected by universal suffrage by everyone in the country. Because if you want a head of state who is a symbol of the state, the father of the country, then let that symbol, that father, be one who has been generally accepted by every Kenyan through the ballot. So we can have the same system where we select a president through an election, very much like what we know about. The difference now will come in by what is his role. So he'll come through a party, whatever, party A, B, C. He will be elected together with his deputy president, very much like what we are having today. But once he gets into office, he will shed off his political colors. He will no longer have any allegiance to the party which sponsored him, and that can be anchored in the constitution so that it is not violated, and the president can be removed from power, very much like what can be removed today by violating any law, by violating the constitution. So that is done. But then once he comes into office, what he becomes is the head of state, not the head of government. He is not responsible for the day-to-day working of the government. He does not interfere in daily working of the government or at all. What he does is, how does the prime minister come in? He comes in. Hold that thought for a second, because I feel like we've gotten all the way intensive. So what we're going to do, we're going to take a quick short break, but you don't go far wherever you're watching from at home. Remember, you can send in your opinions through our social media platforms, that is Facebook, Instagram and Twitter at Horizon TV Kenya, or our SMS line, that is 21951. The BBI report, ladies and gentlemen. Don't go too far. This is the live Real Talk. Horizon TV, the beacon for the nation. Bidelo sasa imevumbua totia halisia za bidelo zinazoimarisha afya yako na kwa bei nafuu, kwa matumizi ya vitafunio kwa familia na ofisini au hata chakula cha nyumbani. Zina ladha halisi ya Kimeksiko, ni tamu na rahisi sana kutengeneza. Asilia 100 bila gluteni, zilizosheheni viungo asilia na ni bidhaa za papa hapa Kenya. Zaidi ya hayo, zimethibitishwa na bodi ya vyakula ya halali. Ni tamu sana.
Tortilla za bidelo kwa mlo au kitafunio zinapatikana katika flavor tofauti tofauti kama embe, nduma, pilipili, sukuma wiki, moringa na nyingi nyinginezo katika maduka ya jumla karibu nawe. Kiumbe dhaifu lakini jasiri. Alitunukiwa sura nzima. Sura inayompa daraja yake inavyostahiki. Sharti ajigambe. Naam, na pepo ipo chini ya nyayo zake. Mpamba nyumba na nyoyo za wapendwa wake. Anayebeba majukumu yake pasina kupinga. Mtazamaji, je, unamfahamu anayezungumziwa? Bila ya kusahau hadhi yake na haki zake. Ungana nami Rahma Swaleh na Sheikh Juma Amir. Tukuelimishe na kukupa mwelekeo katika maisha ya ndoa. Kwenye kipindi Dira ya Mwanamke. Kila Jumapili saa 2:30 usiku majira ya Afrika Mashariki ndani ya Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the live Real Talk with me, your host Yusuf Farah, of course stepping in for my brother Faisal Kassim. The topic of discussion today being the BBI and the proposals of the Muslims as far as the BBI reforms are concerned. Now remember, as I said, for you at home who's watching the show, you can join in the conversation through our social media platforms. That is Facebook, Instagram and Twitter at Horizon TV Kenya, or our SMS line 21951. You can also call in at 0711 707 707. That is 0711 707 707. Now, Muhammad. Yes. Well, welcome back to the second segment of the show. Yep. We were still discussing the matters as far as the parliamentary system of government is concerned and the presidential system is concerned. Now, let's talk about the roles of these two heads that as the proposal is concerned. Yes. The roles of the president and the roles of the prime minister. In a way that it's not like they're sharing power, but their roles are not intertwined either. Yes. Kind. Okay, so let's demystify. The first thing is the president and the prime minister do not share power. All right. Their powers are separate, their powers are distinct, their fields of concern are separate. Okay. The prime minister would come into office as the leader of the party which garners majority in parliament. He is not directly elected as a prime minister by the people. He comes in as an MP, he is also the leader of a majority party, and automatically he is the one who is going to become the head of government. Right. That is day-to-day functioning of the government. Now that makes the prime minister immensely powerful. Yeah? He becomes a very powerful one. He is not put in office by the president in any way. It's by dint of him having a majority in parliament that makes him a candidate to be the prime minister. Out of the issues of passing of instruments, it is the president who is the head of state. Hold on a second. We have a call in from someone. Let's get that call. Hello? Hello? Hello, Horizon TV? Horizon TV Kenya, hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What's your name and where are you calling from, please? Mimi ni Muhammad Bashir kutoka Mombasa. Naam, Muhammad Bashir. Swali lako? My name is Muhammad Bashir. Yes, Muhammad Bashir. Nakupata? Nauliza swala. Naam. Kwanza ninafurahi kuweka hiki kipindi. Naam. Na kipindi hiki itatuelimisha sana.
itakuwa bora zaidi pia mkitutafsiria kwa Kiswahili. Ingekuwa bora zaidi tuelewa zaidi kuliko hiyo BBI ya kizungu. Hamna wasiwasi, tutajaribu kueleza kwa fasaha kwa lugha ya Kiswahili pia ile aliyoko hapo kwa kueleza. Na huu prime minister utakuwa ndani ya BBI kweli ama ni maneno ya watu yazungumzwa? Okay. Thank you very much. Shukran. Haya basi, Muhammad, itabidi tujaribu pia kuongea kwa lugha ya Kiswahili. Asante mjomba. Ili watu wetu nyumbani kule Mombasa wapate kutupata kwa ufasaha. Sina shida na Kiswahili. Na Kiswahili ndio lugha ya taifa. Hata Kizungu lugha ya taifa, lakini tuweza changanya ndio. Tusiegemee upande mmoja sana. Kizungu ni official language. National language ni Kiswahili. Basi tukiongelea tuweza tukaendelea kwa Kiswahili. Naam, hamna tukianza kusema kwamba tukiwa na serikali ambao kuna president, halafu tuna serikali ambao kuna prime minister, inatokea ile idea ama kasumba kwamba kutakuwa na mvutano kwenye uendeshaji wa gari. Kuna madereva wawili kama vile time ya coalition kulikuwa na madereva wawili, lakini sio hayo mazingatio ambayo wamewekwa hapa kwenye parliamentary system. Kila mmoja katika hao wawili, raisi ana mamlaka yake, ana majukumu yake, na waziri mkuu ana mamlaka yake na majukumu yake. Waziri mkuu ni mkuu ambaye anaendesha mambo ya serikali yote kama vile tunavyoona leo. Sasa hivi ukiwa na president peke yake kwenye presidential system, yule mtu mmoja is the head of state, baba wa taifa, he is also the head of government. Na ina inherent conflict katika hizo mbili, na hakuna checks and balances kuangalia kwamba nguvu zake zisiende zikapita zile za bunge na zile za judiciary kama tulivyozungumza hapo awali. Lakini prime minister kwanza ana majukumu gani yeye prime minister? Prime minister na ni waziri mkuu, anaingia ofisini kwa sababu chama chake kimepata wabunge wengi ndani ya bunge. Kwa hivyo ile direct ethnic competition kwa nani atakaye kuwa mkuu wa serikali imeondolewa, na ndio BBI pia imeleta matakwa kama hayo. Unaona, yule president kwa sababu yeye si mwendeshaji serikali, ile mikwaruzano ambayo yako tupate mtu wetu awe president huwa hakuna tena. Ndio ile ethnic competition for power imeondolewa through the parliamentary system ambao tuna waziri mkuu. Je, waziri mkuu ana mamlaka gani? Yeye ni mkuu wa serikali. Na kumaanisha kwamba yeye ndiye mwenye kuwa atawaweka wale cabinet ministers wake ambao ni wasaidizi wake. Na cabinet ministers hapa tumesema mawaziri wasitoke mane kutokamana na hawa wabunge. Wachaguliwe kutokana na watu ambao sio wabunge, lakini wataingia ndani ya bunge kama ex officio kujibu maswali ya wizara zao, bila ya kuwa ikija time ya kupiga kura wao wamo kwenye kura ile bunge, kwa sababu ile cabinet ni executive, ni chini ya mamlaka ya waziri mkuu, mwendeshaji serikali. Ikiwa sasa yeye ni mbunge kazi yake ni kuchunga executive power, ili matumizi ya pesa za wananchi na miradi yao yanachungwa na nani? Na wabunge. Tukiwafanya wale wabunge ndio wao wanao decide kwenye cabinet vipi kutumia senti za umma, nani atakuwa akiwa check power zao? Watarudi tena bunge wajaribu kujicheck na conflict. Hiyo ni moja. La pili, katika mipangilio yule waziri mkuu aweza kawa impeached. Hakuna lazima kuwe na njia ya kumimpeach, kumwondoa mamlakani. Na impeachment ile hufanywa na bunge. Sasa hutokea namna hii, hufanywa kwamba wale cabinet ikafanywa ni kubwa, ikawekwa kuna ministers, ikawekwa kuna assistant ministers mule ndani, mpaka idadi ikawa kubwa na wanatokamana na wabunge. Time ya kupiga kura hawezi kujipigia kura wenyewe kuondolewa mamlakani. Ndio tunasema kuna umuhimu wale wa ministers, mawaziri watokamane na yote waendeshaji wa serikali, haingiliwi na mtu. Wana propose zile laws ambazo zitakuja bungeni kujadiliwa, wana propose budget ambayo itakuja, miradi ya serikali yote nafanywa hapo. Kwenye national security, yeye atakuwa ni member kwenye national security ile kuangalia usalama wa taifa. Kwenye foreign relations,
Wao ndio watakuwa wanabuni what is the foreign policy ya nchi, habari ya kuchagua ambassadors. Manake tunampa mamlaka yote waziri mkuu, kwa sababu yeye ni mkuu wa serikali na ni lazima awe na nguvu za kutosha za kuendesha serikali na miradi ya serikali. Kwa hivyo ile kasumba kwamba ukiweka prime minister anachaguliwa na president itakuwa vipi, ile ni formality peke yake. Prime minister julikaniwa, yeye ndio alopata chama kingi kwenye watu wengi kwenye bunge. Automatically ataambiwa na president form the government, ataform serikali yake ambayo ina support pale ndani ya bunge. Kama haina support ya kutosha, kuna upungufu, ataform coalition na atapewa opportunity. Akishaweza kusema kwamba mimi nimeweza kuweka serikali tayari, yule president atamwambia mamlaka umeshachukua. Wala president hana haki yoyote baadaye ya kusema mimi simtaki huyu prime minister aondoke. Unaona? Kwa hivyo ni vile hatujakuwa na weledi zaidi kuhusu mambo ya kikatiba, ndio utakuja kusikia mtu mbona anakuwa appointed na huyu, mbona sasa ifahamike kwamba ni hivyo. Sasa tuje kwa ule president. Katika pure parliamentary system huwa yeye ni figurehead peke yake. Ni mkuu wa ni baba wa taifa. Kazi yake kubwa ni kukaribisha madiplomats wale wa nchi nyingine. Unaona, hana kazi ambayo ina uzito. Lakini ukija kwenye hali ya kwetu sisi na ile historia tuliokuwa nayo ya uendeshaji wa serikali, kuna umuhimu tujaribu kuweka mamlaka maalum kwa president ili tupate balance ya zile powers, zisiwe ni nguvu za kupita kiasi. Jambo la kwanza ambalo president yeye atakuwa nalo ni kwamba yeye atakuwa ni baba wa taifa. Ameshachaguliwa na watu, lakini atavua zile nguo zake za chama. Na akijaribu kuzivaa kuna impeachment process kwa sababu ya kwenda kinyume na katiba. Kwa hivyo hiyo hakuna tena wasiwasi kwamba huyu jamaa atakuwa anaingilia mambo ya siasa na mambo ya kuendesha kazi ya serikali ya kila siku. Manake hatutaki yeye ajishughulishe na kazi ambayo ni ya prime minister kabisa. Lakini yeye roli yake kubwa ni kuihifadhi katiba na ukatiba. Kuhakikisha kwamba hii nchi inaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Na vipi hiyo itakuja role kama hiyo? La kwanza ni kwamba yeye ndo mwenye mamlaka. Judicial Service Commission ikishachagua nani aingie kama judge ama magistrate ama judge, atapeleka majina kwa president, sio kwa prime minister. Ni mkuu wa serikali. Kwa hivyo judiciary ni mkono mwingine wa serikali ambao una kitengo maalum. Kwa hivyo hatutaki kwa conflict ikawa prime minister na kuendesha yeye serikali anaweza kuhujumu nini, anaweza kuhujumu judiciary. Ndio maana tuampole baba wa taifa, yeye ndio mwenye kuwachagua na kukubaliana na Judicial Service Commission kuhusu kuweka majaji. Na ukumbuke roli ya judge ni kwamba ikiwa serikali imepita mipaka kikatiba, watu wanakwenda kwenye mahakama, wanawasilisha maoni yao, halafu inabatilishwa yale yaliyofanywa na prime minister katika uendeshaji wake wa serikali kuvuka mipaka ya nguvu zake. Ndio tunasema tunajaribu kuleta balance. Kwa hivyo haiwezekani iwe ni prime minister yeye anaweka wale majaji. Itakuwa ni president ambao roli yake iko tofauti kama baba wa taifa na mchungaji wa katiba. Jambo la pili ni kwamba wale majaji wakifanya kazi zao kinyume na maadili, yeye ndo atakaye appoint tribunal ili kuwafanyia investigation wale na kuwahukumu, na kama wamepatikaniwa wana hatia yoyote, basi wataondolewa kwenye mamlaka. Hilo inakwenda kwa constitutional commissions ambazo ni kitengo maalum ambacho husawazisha nguvu za kiserikali kama vile tunavyozijua Human Rights Commission, Police Service Commission. Kuwekwa wao kwenye mamlaka isiwe ni ule mkuu wa serikali, iwe ni baba wa taifa mwenye kuweka panel. Majina yakishamalizwa yanapelekwa kwa president. Manake wale kazi kubwa ya Constitutional Commission ni kuhifadhi katiba na ukatiba, na katiba na ukatiba huhujumiwa zaidi na mkuu wa serikali, maana atakaendesha serikali.
Kwa hivyo wale mamlaka yao ya kuwekwa kazini na wakikosa maadili waondolewe kazini yako na president kama baba taifa. Ndio hiyo constitutional role yake ni kuhifadhi katiba na ukatiba. La tatu ni kwamba sipitii zote, napitia zile muhimu. Kwenye kubuni sheria huwa yafanywa sheria yapangwa na cabinet. Sheria halafu yenda bunge. Bunge ukumbuke ni wingi wa watu wa chama cha prime minister. Kwa hivyo ataipitisha ile law. Ile law yaweza kuwa ina matata ama iko sawa. Hivi sasa president na cabinet yake wana propose hiyo law, inakwenda parliament, wana majority, inapitishwa hiyo law, yaregeshwa kwa president, bila shaka ataitia tick. Na kama haipendi ataikataa. Lakini sasa kwa sababu ule ugavi wa nguvu za serikali, baada ya prime minister asha propose yeye ile law, ishakwenda bunge ambapo ana majority pale, imepitishwa, inakwenda kwa president for signature. Kukubalika. Sasa president ataangalia hii sheria inaumiza watu, iko popular na watu, ama inaenda kinyume na maadili. Na hii sheria inaambatana na katiba na ukatiba, ama ni sheria ambayo inahujumu. Na kama yule president ataka kuwa more sure kwamba hii law iko constitutional, anaweza ipeleka to the Supreme Court ili itoe advisory opinion. Hii sheria waionaje? Maanake mwisho ikikataliwa sitakwenda kule Supreme Court. Badala ya matata yote hayo anaweza ipitisha pale mwanzo. He is not bound by it. Lakini he is guided by it. Alafu ndo akatia sahihi. Hiyo ndio another method ya vipi kusawazisha nguvu za dola. Kwamba yule prime minister asiwe na nguvu ya kufanya kile anachotaka kwa sababu ana control parliament pia. Kuna check ya zile sheria zitakazoletwa, na si sheria peke yake, hata kama ni policy, hata matumizi ya pesa ambazo kuna masheria chungu mzima zitafanyika. La tatu ni kwamba yule president atakuwa yeye he is responsible kwa ile chapter ya integrity. Integrity ni kitu muhimu, leadership and integrity. Inaambatana na state officers. State officers ni hao ma commissioners, ni hao ma cabinet secretaries, ni hao majaji na wote hao. Vipi yeye atakuwa akifanya juhudi ya kwamba ile chapter inakuwa implemented? Ni kwamba anaweza kurecommend yeye president to the Supreme Court kumwondoa state officer yoyote ambaye amekiuka maadili, amekwenda kinyume na katiba, amekwenda kinyume na ofisi yake. Lakini hapa hatuzungumzii prime minister. Removal ya prime minister ni through impeachment ama term yake kumalizika. Kwa hivyo hapo hakuna mgongano wala mkaruzano. Halafu yule president ana uwezo pia ya kuambia an investigative body yoyote, hebu fanyeni uchunguzi kuhusu afisa huyu kama amekiuka maadili, ili huyu kama amekiuka aondolewe kwenye mamlaka. Pia inaondoa lile joto la siasa, kwamba hii inafanyika ni kwa sababu ya siasa, ni kwa sababu ya kufuatwa fatwa. Yataka nchi iwe imeburudika, inaendeshwa kikatiba, inaendeshwa bila ya fujo la siasa. Siasa mwachieni prime minister, busara ya kuendesha ukatiba tumwachie huyu ambaye anaitwa president. Pia president tumepropose awe na advisory council. Asiwe ni mtu ambaye afanya decisions kivyake, maanake yeye ni baba taifa. Tulipropose kikundi cha kamati ya watu 9 ambao yeye atawapoint. Watu ambao kuna regional balance, kuna ethnic balance, apate ufahamu wa nchi nzima, watu wana hisia gani, watu wanafikiria vipi, watu wanaona wameumia mahali gani. So he gets proper advice ya watu wa nchi nzima wa tabaka tofauti tofauti kupitia advisory council. Na pale ndio yale matakwa ya BBI, kuleta inclusivity, kujumuisha watu pamoja, kufanya decisions ambazo kila mmoja anajihisi kwamba yeye ni Mkenya kama Mkenya mwenzake. Kwa hivyo hiyo advisory council ikiwa itakubalika na kuwekwa kwenye katiba, yeye ndo atakuwa ndio chairman wa ile advisory council. Hajafungwa mikono na advisory council, lakini anachukua maoni, mapendekezo na yanamguide properly kwenye juhudi zake na hizi roles zake ambazo tumezileta. La mwisho
kwamba ni hiyo uchaguzi wake atachaguliwa na watu wote wa Kenya, na akishachaguliwa atakuwa ni. Kwa hivyo tumesema kwamba Prime Minister ana kazi zake maalum. Kazi zake ni kuendesha serikali. Kazi zake haziingiliwi na mtu, na ana majukumu makubwa na mazito. Kazi ya president ni kuwa na jicho wazi kuhakikisha kwamba mambo yanaendeshwa kikatiba, sio kumjaribu kwa ni prefect wa prime minister ama kuwa juu ya prime minister, la kuhakikisha kwamba kuna mambo mengi ya kiserikali na wafanyikazi wengi wa kiserikali wakifanya majukumu yao wanayafanya kwa njia ya kufata katiba. Manake tukimwacha prime minister ambaye anapelekwa na hisia za kisiasa, kuna mambo mengi yatakuwa yanaingizwa siasa badala ya kuingizwa hikma za kuhakikisha kwamba ni tuwapeleka serikali sawa. Kwa hivyo si madereva wawili, si scenario ya coalition government, si masala ya kwamba tujaribu kuangalia kuexpand executive kumtia kabila huyu na kabila yule na ile. Kama hivyo itafanyika pia si vibaya, kwa sababu kila mtu ana hisia za kuingia pale. Lakini kama prime minister na cabinet inakuwa selected kupitia kikatiba kwamba kuna regional balance, kuna ethnic balance, kila mmoja anahisi yumo ndani pale. Na huku president anajicho kwa zile sheria zinazobuniwa na parliament kupitia na prime ministers kuhakikisha kwamba zina cover constitution na national interest, sio msukumo wa siasa, sio watu kujipelekea kazi vile wanavyotumika, kwa sababu ana jicho la election kule. President hana tena jicho la election Naam. Kwa hivyo hayo ndio mapendekezo ambayo yaliwekwa kwamba kutakuwa na huyo waziri mkuu, kutakuwa na president, kila mmoja na role zake tofauti, ziko complementary, haziko in conflict. Wala si kwamba ati kuna gari moja linapelekwa na miskani miwili kama ile AA ya zamani ile. Mbona mtu anajifundisha gari na kuna mwingine huko na maklachi yake. Okay. Pengine tukijibu swala ambalo ndugu yetu ameuliza kutoka Mombasa kuhusu prime minister, atakuwa pale ama ni maneno tu ya watu kama hayo ni mapendekezo mazito. Na kile unaposikia kwenye marali yale na ukiangalia zile submissions za watu wengi, watu kwa hakika wanataka kuondoka kwenye mfumo wa presidential form of government. Na sio kwa sababu hakuna sababu, iko sababu. Kama vile tulivyoelezea, huwa ni concentration ya power iko kwa afisi moja, na haina zile proper checks and balances ambazo zilikadiriwa kwa wale waliobuni ile system. Na history imeonyesha wazi kwamba presidential systems zimefeli isipokuwa huko Amerika. Na umeona Trump yao hiyo na demokrasia yao yote na kila kitu chao chote iregerege ile Amerika. Mambo ya wazimu hufanywa, mambo ya hayaingia kilini, hayaeleweki. Unaona sasa wao wako na proper checks and balances. Skefu nchi nyingine ambazo hazina mifumo kama ile itakuwa hali gani? Na katika yote haya ambayo labda tumeweka, kuna kazi ya rais na kuna kazi ya prime minister. Sijasikia position ama amiri jeshi mkuu, yani naibu wa rais, sijasikia kitajwa hapo. Pengine kazi ya naibu wa rais ni deputy president. Role zake hazina tofauti na rais. Na pale rais ataka uwakilishaji, deputy president ataifanya kazi hiyo. Rais presidential hiyo ya ni mwanadamu, aweza kawa mgonjwa, aweza kaondoka, aweza kajiuzulu. Time ile atakaingia kwenye mamlaka ni deputy president. Na labda kuna ili wazo kwamba watu wengi wanaweza kuwa wamefikiria kwamba hili jambo limeingiliwa na siasa, hii issue ya BBI, kwamba kuna mrengo fulani umelaliwa, labda kuna mrengo fulani wa siasa ambao hii BBI ikiingia watakuwa wameonewa sana na moja watakuwa wamekuwa favored kiasi fulani. Wajua siasa ni neno pana sana.
kuna definitions tofauti. Moja hapo ni nani apata nini kwa wakati gani, ni give and take. Ukiangalia katiba maana yake nini? Ni makubaliano baina ya wananchi vile watakavyoendeshewa maisha yao na wale ambao watakuwa ni wawakilishi wao kuendesha yale maisha yao, na vipi kutakuwa na control mechanisms ili kila wanalolifanya wale ni kwa mujibu wa matakwa wa mwananchi. Maanake tusema kwenye nukta za mwanzo kwamba people are sovereign na all sovereign power rests with the people. Na hawa wengine ambao wamepata mamlaka ni kwa sababu ya kutufanyia kazi kuendeleza ufalme wa watu, sio ufalme wao wakawa ndio wafalme. Kwa hivyo katiba ni makubaliano baina ya sisi wananchi, tumewata rights gani tukawapa representative wetu ili watekeleze yale majukumu ambayo sote tuwafatilize. That's a political process. Kwa hivyo mtu akisema kwamba BBI imeingia siasa, sijui wazungumza nini. Manake hii katiba, kutengeza katiba, kujadiliana katiba gani tunataka, yote ni siasa. Mama ana mimba, anataka ameona kwamba hana pumzi. Yule mtoto hana pumzi ndani ama amekabika, ataanza kumsukuma yule mama tumbo lake asikie uchungu. Yule mama utamwona yeye kujisalimisha, si siasa hiyo? Hiyo ni siasa pia. Nani aweza kumove yule mwingine kufanya matakwa anayoyataka yeye? Kwa hivyo BBI, mtu akisema akiwa siasa, of course BBI ni siasa, msukumo wa kisiasa, mifumo wa utawala ni siasa, baina ya watu kutaka kujua kwamba sisi hapa tunafaidika vipi ikiwa kuna mfumo huu ama mfumo ule. Mwishowe yataandikwa haya maandishi, hopefully kutakuwa na a lot of public education, watu wayaelewe vizuri, ili ikienda kwenye debe mtu hatii kwa sababu nani ameniambia, nani kasema. Mwenda kwa sababu ufahamu wako umekupeleka vipi, vile ulivyoelewa na ukaona kwamba nikichukua mfumo huu ni bora kwangu na kwa jamii nzima. Tukimalizia pe maoni yako ya mwisho. Wallahi mimi sina maoni yote isipokuwa ni vyema sana watu kuelewa mifumo na haya mabadiliko ni yapi, kuanza kuondoa zile kasumba kwamba pengine hizi ni za viongozi. Yaweza kuwa ni kweli, yaweza kuwa si kweli, yaweza kuwa ni katikati. Na kama ni hivyo, vipi tukaonana katikati hapa tukapata mifumo ambayo itaweza kuendelesha nchi hii mbele. Na tukiwa tumefanya uwerevu namna hiyo na tumefanya a lot of public education, bila shaka ikija referendum watu watafanya uamuzi wao. Lakini critical part ni kwa sasa wale watakaoleta ile document, walete document ambayo imeweza kuaddress zile issues walisema zataka kuaddress. Zipi? Kuondoa ukabila, kuondoa siasa za chuki, kuondoa vita wakati wa elections, kuondoa ethnic competition for power, kujumuisha nchi pamoja. Kwa hivyo zile nukta zote ambazo zimewekwa ziangaliwe kwamba kutawekwa systems gani, provisions gani kuzitekeleza zile. Bila shaka zikifanyika hivyo tutakuwa tuko on the next level. Shukran sana Bwana Muhammad Murshid kwa kutenga wakati wako kuja kwa kipindi cha leo. Na imekuwa changamoto nzuri kwetu pia tuweze kujifunza lugha fasaha ya Kiswahili kama vile kakangu Muhammad Obura anavyosema, jifunze uelewe. Na kutoka kwangu Yusuf Farah na wote walioshirikisha kipindi hiki, nikianzia na hapa studio kakangu Muhammad Obura, director wangu na producer pia Suleiman Oftumbo, na msimamizi wa sauti Muhammad Otweyo, tunasema asanti sana kwa kuangalia. Tukipata wakati mwingine tutaongelelea point tulizobakisha ambazo ni refinement of the Qadhi's Court, devolution and sharing of power, refinement and the operation of the leadership and integrity chapter, the electoral system, the national and parliament and the legislative structures in the devolved system. Inshallah tunatarajia Muhammad Murshid utaweza kutenga muda mwingine ili uje utuone. Na kutoka kwa kikundi chote cha Horizon TV tunasema maasalam,
tuonane siku nyingine.